Good evening, everyone. This is Ajay. We'll wait for five more minutes, then we'll start. Since like only few has joined, நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணிட்டு we'll start the session. ஒரு 5 minutes. Pastor, praise the Pastor. Praise the Pastor. இப்போ கீழே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க பாஸ்டர். நானும் ஒரு மீட்டிங்கில் இப்போ இருக்கேன், ஆன்லைன் மீட்டிங்கில். பவினா வீட்டில் தான் இருப்பேன். நீங்கள் வர மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். பவினா ஃபோனுக்கு இப்போ ஃபோன் பண்ணுறீங்களா? நான் இப்போ ஆன்லைன் மீட்டிங்கில் இருக்கேன். பாருங்க பாருங்க பாஸ்டர். ஓகே ஓகே ஓகே.
Okay, fine. We'll start the meeting. Hope my voice is audible to everyone. என்னோட வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா? Hope my voice is audible to everyone. Yes, sir, you're audible. Yes, thank you, thank you. Okay, so first of all, let me explain you. Like this video is like you can consider this as an introduction video to this course, and I am going to explain first of all everything in English. Then the person who are comfortable in English, I'll let you know. Then you can, if you want, you can leave. Then I'll say one more time everything in Tamil. So this is how this video will work. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் இந்த கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கிலீஷ் நண்பர்கள் வெளியில் போயிடுவாங்க. தமிழில் நம்ம திரும்ப ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒன் மோர் டைம் நம்ம சொல்லலாம். இந்த வீடியோ இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃப்ரம் நவ் ஆன்வர்ட்ஸ் லெட் மீ டாக் ஒன்லி இன் இங்கிலீஷ். Fine. So, yes, as of now, only 28 members are here. That is fine, actually. Okay, right. So, what you're seeing is, hope my thing, that is, whatever I'm highlighting, you can see, you could see it. Advanced process, pump, design, hydraulics, and line sizing. So hope everything is syncing, my audio and everything is syncing. Fine? Yes? Hello? Fine. Okay, fine. Now I'm erasing it. Fine. Okay, great. So this is how the course will work. So now let me tell you what this course is all about and what you're going to learn. Okay, so some of you might know it. Anyhow, let me tell you one more time how this course will work. Okay, first, so this course is all about pump. Second thing is hydraulics, and third thing is line sizing. So this is the main core of the course. Fine. So for example, in a process industry, so pump will be used to transport fluid from many vessels or whatever, heat exchangers and everything, from many places or from a single place to many places. So that is how a pump will work. See, meanwhile everyone is joining. Okay, fine. So this pump is very important for a process engineer to design. That is, the pump, hydraulics and line sizing is the very basic thing. These are the very basic thing that every process engineer should know about. So if you want to enter into process industry, you should know about pump and you should know about hydraulics. Meanwhile everyone is coming. Okay, you should know about hydraulics and you should know about line sizing. Apart from this, there are other things like heat exchangers, vessels. Let me admit them. So vessels, reactors, so on. So apart from this, there are other components. So everything like heat exchanger, vessel and reactor, everything, to design all these things, you should know about line sizing, the basic phenomena of line sizing and the basic phenomena of fluid mechanics. So fluid mechanics is the very basic thing that everyone should know, that a process engineer should completely know to design even these things and even these things. So what we are going to do here in this course, first of all, we'll start with fluid mechanics. Not everything, like not completely. Here we are going to derive some equations but not completely. So here derivations will be there, but those derivations will be very much practical. So I'll discuss some of the industrial conditions
industrial conditions, where I'll explain you, okay, this is the case study, and with this case study, how can you design a derivation, or how can you design these things, likewise everything will be studied based on a case study, real time case study, real time problem solving only. Everything will be studied. So this fluid mechanics derivation will be there, but even this derivation will be explained practically, so that everyone can understand very well, everyone can understand very much easily. So this is the very basic thing. It may take 1 to 2 classes. So this may take 1 to 2 classes for me to get complete, for me to complete it. Okay, then after completing this, we'll enter to the exact syllabus. Hope you can see it. Now let me take the highlighter. Okay, so introduction to pump and fluid mechanics. So this fluid mechanics session alone may take 1 or 2 classes. Let me admit Dilip. Okay, so 1 or 2 sessions. And introduction to pump. So pump, there will be lots of 1 minute. Let me share one more screen to you. Let me. One minute. Now hope my screen is visible to you. Let me open some of the documents. Now I'm explaining whatever I'm going to teach. I'm explaining it now. Let me. Okay, material. These are the material I'm going to share to you later. Okay. Let me open it. Yes. Okay, so process piping. So in process piping, what are all the general things, and what one should know while do line sizing, everything I'm going to cover it. Now how you should choose a diameter, how you should choose a flow rate, and any software behind it, we are going to discuss that also. And how you should choose thickness of the pipe, that is very major concern. We chemical engineers might not have studied in our entire syllabus how to take care of the thickness, but when you enter into process industry, thickness calculation is very much like you should learn. Anyhow, it is going to mostly, it is going to done by a mechanical engineer, but as a chemical engineer, if you know that calculation also, then we'll have an edge over them. That is what I'm going to that is I'm going to discuss that also, how much thickness you need. So what is the schedule number, that is the thing. And what is the different types of pipe available in the market, likewise, and what is the weight, and these kind of some things also we are going to discuss. And guidelines for the pump system. So where you should, because there are lots of pumps, different types of pumps available in the market, and which pump you should select for the particular operation, and what are all the advantages of a pump, what are all the disadvantages of a pump, that we are going to discuss. And where you should lay a pump, and what are all the supports that should act when you lay a pipeline, we are going to discuss that also. And what is especially pressure drop, how to calculate pressure drop, and what are all the energy things in a pump, that we are going to discuss. And all these things, see the things, PFDs, and these curves, graphs, everything. When you talk about pump, the family curve will be there, we are going to discuss family curve also.
and we are going to discuss many other things, many formulas, many, but everything. See, if I'm saying that formulas and derivations are there, don't think that it is like a class type teaching like that. See, everything will be explained based on practicality. When I say everything in practical examples, with practical examples, you'll clearly understand, you can clearly visualize it. So these kind of graphs can be explained very easily with graphs. So these things will be there, and manual for the design of pump systems and pumps. So in these things, in this thing you can clearly see there are lots of pump parts, and this is like a vendor detail, like when a like for example, when you are think that you have selected for an process industry as a process engineer, and the first job you are getting is to select a pump for a line, that is from a reactor to a heat exchanger, whatever it is, you are going to select that line, we are going to select. So what you will do is, like, you will collect quotation from the pump. Now I'll show you how a pump vendor, mechanical pump vendor, will give you quotation, and based on that, how to read that quotation, not quotation but technical data. I'm saying how to read the technical data, because many things like NPSH and everything, like you should know as a process engineer, so that only you can like choose a pump. So I'll explain what is NPSH and what exactly NPSH will do to a process. If NPSH is more, NPSH is less, what, how process will be affected, how your cost will be affected as a process engineer, how can you save costing to your company, like that, everything I'm going to discuss it, like piping physical fundamentals, and everything, like what is pressure calculation, and how everything is done. Likewise, I'm going to do everything. See, this is how a pump company will give you capacities, what is meter cube per hour, and what is mean by head, what are the different types of head available, what is NPSH and what is NPSH available, what are the difference, everything about pump and line sizing, everything will be taught in this class. So apart from that, now let me stop share the screening, and let me come back to my iPad. 1 second. uh, 1 second, let me share it so that I can show you some other thing also. Yes, now it is visible. Someone wants to join. Okay, admit all. Yes, 1 second. Yes, so everything will be covered, and see, pump performance and flow dynamics. So how you can understand whether a pump is performing or not? For example, when you move to a process industry, where the pump and systems or everything is already there, now you want to estimate whether the pump is performing exactly or not, whether the pump is performing to the mark or not. How you can understand it, or how you can calculate it, that we'll discuss using oil momentum equation, head versus flow characters, very very important, and the continuity equation. Continuity equation is the very basic thing that I'll teach, that that will be very important. And what is mean by forward, backward, and radial kind of pumps, what is mean by that exactly, what are pump curves, and what is cavitation, vapor pressure, pump hydraulics, line sizing, suction and discharge line sizing. So what suction should be there? See, whenever you are doing a pump design, what you should do is, you should always make a empty line. For example, let me explain you. Yes, so think that this is a storage tank, and from the storage tank you're going to pump liquid to a reactor. So it is a jacketed reactor. So here, for example, the reaction, for the reaction to happen, it should be maintained at 35 degrees Celsius. Okay, it is an exothermic reaction. Let me change the pen color. Sorry, 1 second. Okay,
think that it is an exothermic reaction, and due to exothermic reaction, heat liberated is say for example 45 degrees Celsius. Now you need to cool the reactor using a jacketed thing, that is this thing. It is a jacketed vessel reactor. You need to cool a reactor by circulating this water so that the reaction is happening very peacefully. Now the water is again recirculated into the tank itself, and outside the water is coming at some 40 degrees Celsius for example. Here it is 30 degrees Celsius. Let me explain. Okay, now if a pump system is having being like that, where you should have some valves. For example, here you should have a valve, here you should have a valve. Likewise, there are some criteria how you should define also, and there should be a line which carries water or the liquid again to the tank in between the inlet and the outlet. This is the inlet and this is the outlet. Between that there is a particular line, this particular line which should be connected to the tank. It is called as minimum flow line. What is the use of it? It is very very mandatory for a process engineer to design this also. What is the need for it? See, inlet is coming, outlet is going, inlet is coming, outlet is going. What is the need of this minimum flow line? There is a very great need for it, so I'm going to explain that also. What is the need of it? Likewise, you will see exact working thing or exact things that are required for the process engineer to reach process industry. So these are the things. See, all these things I'm going to share my experience and whatever I've done so far in my career and whatever I've learned, I'm going to explain it. So the reason why you should join, like some of you have registered for the course and some of you might not have registered for the course. The reason why you should do a course is like see, there are some memes like there is a meme which you might also have seen in LinkedIn, like that. Nowadays recruiters need freshers with 10 years of experience, like that. There are many memes here, but it is true actually. Nowadays no recruiter is going to teach, no recruiter is willing to teach you. They are expecting you to like have knowledge, enough knowledge before you are getting into the company. That is how the company is expecting. Because see, those days before 5-10 years, the sources for learning is very very less. Nowadays, like you can learn even like when you spend 1 to 2 hours every day, you can learn everything. So this is how the thing is low. So company is expecting you to learn a lot by yourself. So that is why like I am sharing my experience with you, so that you will also get my experience even before getting into process industry. That is why you should register for this course. So when you attend an interview with all this knowledge, whatever I'm providing with the knowledge, you can attract the interviewer and you can get selected. So this is the main motto of this course, that is 100% placement assistance. The thing is, we'll see after this meeting, I'm going to like make a think your course is good enough. Okay, Kavin is saying something. Nope, that is not true. You're trying baiting. If your course is good enough to upskill other, there is no need to manipulate people using unemployed to join the course. It is not like that actually. See, I am in this field for some years, so I know actually how this works. Even like see, there are lots of training centers which is charging 50,000. Why people is like, if the recruiters is not expecting these kind of things, then why people are like giving even 50,000 for the training? What is the reason for that? People are ready to pay, and since many people are ready to pay, see, if you think like that, some other person will learn and some other person will enter into the industry. That is the main reason. Even like even if you can take small scale industry or large scale industry, they all are expecting you, like you should have learned at least a software and at least many other like basic things before getting into the industry. Even my friend, see, one of my friends is working in KBR, and
And one of another my friend, he was trying to attend, he was attending the interview. The recruiter clearly said that if you know the software, see, I'm not going to waste any time. Even the work here moving us very fastly, so there is no one to train you. If you know the software, I'll recruit you. So if you don't know, like, not only software, the basic things, if you don't know, then we cannot recruit you and we cannot train you also. This is the thing that they are saying. Even if you are, see, they are going for places not for knowledge but for their reference and placement assistance. If you think like that, no problem, Kavin. If you are, see, even if like assistance, placement assistant is given, see, you think that, think you are having a company, and when, like, will you recruit someone, like, since it is, they are, he is referred by someone, some other x and xyz, or will you recruit for knowledge? If you are having a company, will you recruit for some reference or will you recruit for knowledge? See, nowadays, like, company is giving more, expecting performance from anything. So if you think like that, then I'm not compelling anyone to join here. I'm just saying the truth. Don't get confused. So if you have any doubts, you can personally call me and you can get that also. So that is the thing here. Placement assistance, in a sense, like, what I'm going to give you is like job updates. And apart from job updates, I'm going to like give you interview questions, like how you can attract an interviewer, how you can attend this question, how you can, like, how you should answer a question like that if some question is happening. So likewise, I'm going to teach you and I'm going to give you. So you also, like, you should also try from your side. You should attend the class. I'm going to provide you a recorded session also. For example, if today's class gets completed, I'm going to upload it before tomorrow. Like, tomorrow I'm going to upload a video and I'm going to send you a link only to the person, those who have registered, and you can view it as I've told you. So this is going to happen like that only. So you are going to try from your side also. Placement assistance, now I'm going to get clear with you. Assistance in the sense, I'm going to help you only. It is not job security. I'm going to help you only. Thing is, if you try, if you attend the course, I'm damn sure that it will set your base very good. It will make your base very good. So with the knowledge, with practice, and after attending the course, if you try, there will be a complete difference before getting this thing, before knowing something, and after attending the course, you will become very confident to attend an interview, and that will help you to get placed. That is the main thing. So apart from this, optimization, that is, before that, this is minimum flow, shut off head, what is maximum allowable working pressure, and two-phase flow calculations. See, most of the thing will omit this two-phase flow calculation, but here I'm going to I'm going to explain that also. And optimization, case studies, mechanical aspects. So some of the mechanical aspects also I'm going to teach, not completely, but little bit, how much a chemical engineer should know, that much I'm going to teach. And importantly, Excel based calculation and software based calculation. So these are the things that I'm going to teach you, and I'm going to help you, I'm going to guide you. Okay, so now only like many of the persons are joining. Fine. So let me tell you one more time, the course will be getting started from 2nd, that is in 2 days, that is from Monday, next Monday onwards. Today is Friday, Saturday, Sunday, so next Monday onwards the course is going to get started. So, and the course timing will be for English, it's 8 p.m. to 9 p.m. and for Tamil 9 p.m. to 10 p.m. Okay, so whichever language you have registered, only that you are going to attend, and only that recordings you will get. So I'm going to form a group, different group. Now I'm going to share only to the registered students. I'm going to form a different group, and I'm going to share a form with you. Only those who have registered will fill the form. Fine. So, and the course timing is this. So weekly you will get 5 classes minimum. So every week you will get minimum 5 classes. If I could not complete a class, you may get from additional 1 class. If I couldn't complete syllabus, I may take 1 class during Saturday or Sunday. So that is the case.
one more class I may take Saturday or Sunday. Anyhow, if you could, even if you plan for something, the recordings are there. That is lifetime free only. You can attend it from anywhere. So there are totally 20 plus classes. That is 5 into 4 weeks equal to 20 classes. That is minimum. So there are 20 plus classes will be there. And those who don't know, the fees is 987 rupees only. So outside they are charging 20,000 to even 30,000 they are charging. Of course they'll see, they'll teach some other things also, but for me this is very maximum. So that is why, since I love teaching, I'm charging only this much amount, 987 only. So, and after this I'm going to teach one more course, that is heat transfer and heat exchanger related thing. I'll explain you after 2 weeks of my teaching. You tell me, like, after that I'll explain you like what are all the other courses I'm going to teach. So that is of different story. And this 987, you will be getting 20 plus classes, and you will be taught all these things whatever I've updated. You will be taught everything, and in 2 languages. You are comfortable with English, you can watch at 8 p.m. to 9 p.m. for comfortable with Tamil, 9 p.m. to 10 p.m. So that is the thing. And now it is completely discussion based session only. You can discuss whenever you're having doubt, you can stop me there and you can discuss. And so that is how the learning process will going to happen. I'm damn sure that you'll learn a lot. And teaching, I'm having 2+ years of experience in teaching field. I was working as an assistant professor in a private college. Now I'm working as an R&D manager in a private oil and gas company. So private oil and gas company, I'm working as an oil and gas R&D manager. So you can see through my LinkedIn profile. So these are the things the course is all about. Now I'm going to explain everything one more time in Tamil. So those who have any doubt in English, if you have any doubt, you can ask me now. I'll explain you. Else, like, yes, Anton, you will get certificate. And let me explain you openly that also. You will get certificate, but the certificate is only for namesake. Since you are doing a course, I'll give you a certificate that is only for namesake only. But whatever knowledge I'm sharing, that will fetch you a job. That is what I'm saying. I'll give you certificate, but that will not have any ISO things or not, because that will charge more. Like, people will charge you more. So I'll give you certificate. You can use it. And companies will not even see the certificate. If you say a certificated course done, they'll not even see that. But the knowledge which you are showing them, they'll get attracted to you. That is what I'm going to give you. Certificate I'll provide, but for namesake only. I'm openly saying that also. See, this course you will get benefit from this course if you attend all the classes. Even if you did not attend live classes, no problem. You can attend recorded class also. You can attend both live classes, and somewhere, like, if you have any doubts, you can go to the next day and you can attend recorded sessions also. And that's how you will get benefited. And course material I'll share you. You can refer to that thing. So everything is like a give and take thing. Sometime what will happen, right? Some of the participants in some topic will know better than me, so they'll share their knowledge also. And no problem, knowledge is fine. How much, even whoever it is giving knowledge is fine, as it is good, fine. Muthupandi, I like your way of explanation with practical example during introduction session. Thank you, Muthupandi. Yes, Kandipa. Yes, it will be done in classes also with practical example and completely with practical things only. So that is the thing as of now. So if you have any doubt, those who use any software, yes, Anton, I'll. Thank you. Looking forward for the session. Okay, Sheetal, thank you. And Anton, yes, we'll explain you some of the apps and some of the softwares that will be used for line sizing. That will be very handy for you. Of course, software we'll discuss, and the software will be it will be like an introduction to you.
and more importantly Excel calculations, that is very very important. Like even if you are good with normal Excel calculations, that is fine, but how to use that Excel handily for the process engineering calculations, that I'll explain you with this thing. So of course we'll software and Excel we'll help out with you. So any doubt, shall I move to will this introduction session? I got a confidence that I'll get a job. And thank you Muthu Pandey. Yes, sure, I'm sure. Like like I hope, I wish everyone should get the like confidence that you should select for the industry. Yes, you will surely get, because like even like if you are some of the online classes, they might explain with PPTs and like that. I'm going to explain with pen and paper like this, like I'm going to teach you with my iPad and I'm going to mark around arrow mark and everything. So with this, like you can like even see very clearly and you can get explanation very very clearly. So I hope everyone has understood clearly. Now those who are done with English can leave, and those who want one more explanation in Tamil, they can stay. இங்கிலீஷில் கேட்டு முடிச்சவங்க if you want நீங்கள் கிளம்பலாம். தமிழில் ஒரு தடவை நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தமிழ் பார்க்குறவங்க நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போது நம்ம வந்துட்டு இது திரும்ப இன்னொரு தடவை நான் இதில் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்ல போகிறேன். இந்த செஷன் வந்துட்டு நமக்கு பம்ப் ஹைட்ராலிக்ஸ், அட்வான்ஸ் ப்ராசஸ் டிசைன், ஹைட்ராலிக்ஸ், லைன் சைசிங் கோர்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மெயினான கோர்ஸு. இந்த கோர்ஸில் வந்துட்டு நம்ம பம்ப் டிசைன் பற்றியும் ஹைட்ராலிக்ஸ், லைன் சைசிங் பற்றி இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காமிச்சோம் இல்லையா, ஒரு நிமிஷம் வரேன் அதுக்கு நான். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு ஒரு பம்புனா என்ன, இந்த 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 கோர்ஸுக்கு மெயின் முக்கியமே அடித்தளமே நமக்கு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம்தான். இந்த ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயந்தான். அந்த ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸை உங்களுக்கு கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க. ஆனால் அதை வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக, ரொம்ப ஈஸியாக ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட ஒரு இண்டஸ்ட்ரினா எப்படி அதை பார்த்த உடனே எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்ல போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்துட்டு நமக்கு டெரிவேஷன், அதாவது ஈக்குவேஷன் ஓரியன்டாக இருக்க போகுது. ஆனால் அதையுமே ஜாலியாக செம்ம ஃபன்னாக ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பம்ப் இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பம்ப் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து இப்படி ஒரு வெசல் இருக்குன்னா நேராக கனெக்ட் பண்ணலாம். நமக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே போட்டு காமிக்கிறேனே, ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஒரு வெசல் இருக்குது, ஒரு ப்ராசஸ் வெசல் இருக்குது. அங்கேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அங்கே இங்கேருந்து நம்ம ஒரு பம்ப் வருது, இதுதான் சோர்ஸ். ஒரு டேங்க்கு இங்கேருந்து சோர்ஸு. இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுக்கு வந்து வாட்டர் லைனை இல்லை ஒரு கெமிக்கல், ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ஃப்ளோ ஆகுது, அந்த கெமிக்கலை இந்த இதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். சில நேரம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் பண்ணிடலாம், அதுதான் ஈஸி, கரெக்டாக. ஆனால் சில இடங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வராமல் இப்படி வந்து ஒரு யூடர்ன் மாதிரி போட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைக் எடுத்து இங்கேருந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. என்ன ரீசன், ஏன் அது மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் பண்ணதானே பம்புக்கு வந்துட்டு லைன் பைப் லைன் மிச்சமாகும், காசு கம்மியாகும். ஆனால் எதுக்காக வந்துட்டு நமக்கு இங்கேருந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, என்ன ரீசன்? இந்த மாதிரி விஷயங்கள், ப்ராக்டிக்கலான விஷயங்கள், இதுக்கு பின்னாடி என்ன கால்குலேஷன் இருக்குது, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களை எழுதி இது மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி எல்லாம் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இந்த இதில். ஸோ இதில் என்னென்ன நம்ம படிக்க போகிறோங்கிறத இன்னொரு தடவை நம்ம திரும்ப சொல்கிறோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். தமிழ் டைமிங் வந்து 9 to 10 மணி டெய்லியும். அந்த தமிழ் டைமிங்கில் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் ப்ரெஷர் ட்ராப்னா ப்ரெஷர் ட்ராப், நீங்கள் தமிழ்னா வந்துட்டு ப்ரெஷருக்கு அழுத்த ரைட் ப்ரெஷர் ட்ராப். நம்ம ப்ரெஷர் ட்ராப்னால் வந்துட்டு தமிழில் வந்துட்டு அழுத்த மாறுபாடு அப்படிலாம் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது. ப்ரெஷர் ட்ராப்னா ப்ரெஷர் ட்ராப் தான், டெம்பரேச்சர்னா டெம்பரேச்சர் தான், அது வெப்பம் அப்படிலாம் தமிழ். பட் நம்மபடி பேச்சு வழக்கில் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் தமிழில். ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் தமிழில் கேட்டுக்கோங்க, இல்லை இங்கிலீஷில் நான் கொஞ்சம் ஃப்ளோவாக இருக்க கற்றுக்கணும் இங்கிலீஷில் கேட்டுக்கோங்க, தட் இஸ் யுவர் விஷ். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு பம்ப்னா என்ன மாதிரி பம்பெல்லாம் இருக்குது, என்ன மாதிரி கால்குலேஷனுக்கு என்ன மாதிரி பம்ப் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில நேரங்களில் வந்துட்டு நம்ம ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு சில நேரங்களில் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் யூஸ் பண்ணணும். ஏன் அதை யூஸ் பண்ணணும், அது சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்லேயே டிஃப்ரெண்ட்டான டைப்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த டைப்பு வந்துட்டு ஏன் யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன கிராஃப்ஸ் இருக்குது. சில நேரங்களில் வந்துட்டு இப்படிலாம் கிராஃப்லாம் இருக்கும், கேரக்டரிஸ்டிக் கிராஃப்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்துட்டு Q வெர்சஸ் இல்லைனா வந்துட்டு
ப்ரெஷர் வெர்சஸ் கியூ, இந்த ஃப்ளோ ரேட்டில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும், என்ன இது, இப்படிலாம் ஒரு கிராஃபெல்லாம் வரும், அது எப்படி இந்த கிராஃபை பார்த்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, இப்படிலாம் சொல்ல போகிறோம். அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷம் நான் இங்கே இன்னொரு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாப் ஷேரிங். இப்போ என்னோடது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படி தான் ஒரு கம்பெனி, இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு முதல் இதே வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு இதை கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பம்ப் வாங்கலாம்ப்பா, என்ன பம்ப் வாங்குதுன்னு கொஞ்சம் பாரு அப்படிங்கிறாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு கொட்டேஷன் வாங்குறீங்க, ஒரு கேட்டலாக் வாங்குறீங்கன்னா இது மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன மாதிரி பம்ப் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதை பார்த்து அதில் டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்களே, அது என்ன டீட்டெயிலு, அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம். இது மாதிரி சொன்னல, இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ரேட் வெர்சஸ் ஹெட்டு, இந்த மாதிரி கிராஃப்லாம் நிறைய இருக்கும், கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் கால்குலேஷன்ஸ் கிராஃப்னு பயந்துடாதீங்க, அது ரொம்ப ஈஸியாக ப்ராக்டிக்கலாக ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்ல போகிறோம் இதில். அதே மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு இந்த ஃப்ளோ லைன் சைஸிங்கு, இந்த இது எப்படிலாம் எடுக்கணும், பம்ப் எப்படிலாம் வைப்பாங்க, என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது, எஃபிஷியன்சி எது எஃபிஷியண்ட்டான பம்ப்பு, எது எஃபெக்டிவான பம்ப்புன்னு எப்படி பார்க்குறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் பைப்பிங்கோட கால்குலேஷன்ஸு, என்ன மாதிரி பைப் யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கணும், திக்னஸ் பேஸ்டு கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தான். ஏன்னா வந்துட்டு அது மெக்கானிக்கல் பீப்புளுக்கு தெரியும், நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளோட லெவல் வேற எங்கேயோ போயிடும் ப்ராசஸில். அந்த திக்னஸ் கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறது, ஷெட்யூல் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி என்னோட ஐடியாஸு, ப்ராக்டிக்கல் டீட்டெயில்ஸு, இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு சொல்ல போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இந்த கோர்ஸு. இப்போ நான் இதிலேருந்து எடுத்துகிட்டு திரும்ப நம்மளுடைய இந்த இதுக்கு வந்துடலாம். சார் ஸ்க்ரீனு ஸ்டார்ட் ப்ராட்காஸ்டிங், ஒரே நிமிஷம். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இப்போது இந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த பம்ப் டிசைன், ஹைட்ராலிக்ஸ் இது அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம், இந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும். இந்த கோர்ஸை வச்சு நீங்கள் ஒரு பெட்டர் ஒரு அடித்தளமாக வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ 100% பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத நான் ஒரு தடவை கிளியராக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து வர ஜாப் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்போம். சரிங்களா? நிறைய கம்பெனிஸில் பார்த்து சர்ச் பண்ணி, நானும் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி எனக்கு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு அவங்க சர்க்கிளை விசாரித்து அப்படி தான் இது பண்ண போகிறேன். இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறது மூலிமா அங்கே இன்டர்வியூவில் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த 1 மந்தில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு எப்படிலாம் கேட்பாங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இப்போ 67% ஆஃபரில் 970 ருப்பீஸில் ஜஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது வெளியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 ரூபாய், 20 to 30,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு வெறும் 987. ஏன்னா நான் டீச் பண்ணுறது பிடிக்கும், நான் ஒரு ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ கம்மியாக போட்டுருவோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இருந்தால் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுங்கள். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னா கம்ப்ளீட் 100% கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி இப்போ என்னென்னா, இப்போ இந்த ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன், நீங்கள் இங்கிலீஷில் புரிஞ்சவங்க தமிழில் இன்னொரு தடவை கேளுங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் டேங்க்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்குது, ரைட்டுங்களா? ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஒரு பம்ப் நம்ம வச்சுருக்கிறோம். இந்த பம்ப் இந்த டைரெக்ஷனில் நமக்கு ஒரு இதுதான் ஒரு ரியாக்டர் வச்சுக்கோங்க. அந்த ரியாக்டருக்கு நமக்கு போகுது, இங்கே தான் ரியாக்டர் இருக்குது. இந்த ரியாக்டருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பம்பில் தண்ணி அடிக்கிறோம், தண்ணி அனுப்புகிறோம். இந்த ரியாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட்டட் ரியாக்டர். அப்படின்னா வெளியில் வந்துட்டு ஒரு லேயர் இருக்கும், உள்ள ஒரு லேயர் இருக்கும், ஃப்ளாஸ்க் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த வெளியில் இருக்க லேயரில் மட்டும் தண்ணி இப்படி சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஏன் சர்க்குலேட் பண்ணுறோன்னா, இந்த ரியாக்டர் வந்து 35 டிகிரியில் மெயின்டைன் பண்ணணும். இது வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன், ஹீட்டை வெளிப்படுத்துகிற ரியாக்ஷன் இதில் இருக்கும். ஆனால் அது ஹீட்டை வெளிப்படுத்துறதை கம்மி பண்ணுறதுக்காக 35 டிகிரியில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ரியாக்ஷன் நல்லா நடக்கும். அப்போ என்ன ஆகுது, தண்ணி இங்கேருந்து வெளியில் போகுது, வெளியில் போகிறது 40 டிகிரியில் திரும்ப வந்து இங்கே வந்துடுது, ஊற்றிடும். ஸோ இது வந்துட்டு இங்கே இன்லெட் இருக்குது, இங்கே அவுட்லெட் இருக்குது, கரெக்டாக? இது இன்லெட்டு, இதை வந்து அவுட்லெட், ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு இன்லெட் ஒரு பம்புக்கு வருது, அப்புறம் ரியாக்டருக்குள்ளே போது அவுட்லெட் போகுது. ஆனால் இதுக்கு நடுவில் இங்கே ஒரு லைன் போட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். அதுக்கு பேர் மினிமம் ஃப்ளோ லைன் இல்லை மினிமம் சர்க்குலேஷன் லைன் அப்படின்னு நம்ம வந்து எல்லா ப்ராசஸ் இன்ஜினியரும் வைப்பாங்க. இது என்னடா அது இன்லெட்டில் போகுது அவுட்லெட்டில் போகுது, நடுவில் எதுக்கடா இங்கே ஒரு இது அப்படின்னா அது வைக்கணும். ஏன் வைக்கணும், இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இன்ஜினியரிங் என்ன, இது வைக்கலனா என்ன ஆகும், அப்படி அவ்வளோ சேதாரணமாகும், இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் இன்டர்வியூவில் கேட்க வேண்டிய முக்கியமான இது. அதே மாதிரி ஒரு பம்ப் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு டேங்க் இருக்குது, நம்ம இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டேங்க்குக்கு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்,
அனுப்பணும்னு வச்சுக்கோங்க. பம்பை நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் சரிங்களா. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்குது, இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்குது. இப்போ நம்ம பம்பை மேலே வைக்கிறோம். இந்த ரெண்டு டிசைனில் எது பெட்டரு, எது மாதிரி வைக்கணும், எந்த நேரத்தில் இது மாதிரி வைக்கணும், எந்த நேரத்தில் இது மாதிரி வைக்கணும், இதுக்கு பின்னாடி என்னப்பா பம்பு இங்கே கீழே வைக்கிறோம் இங்கே மேலே வைக்கிறோம், இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ ஒரு சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்கா, இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். அப்போ நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் போகும்போது உங்களுக்கு பேப்பரும் பேனாவும் கொடுத்து ஏதோ ஒரு சம்மை கொடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த டைமில் இது மாதிரிலாம் வரைஞ்சி பார்த்து சார் இது இப்படிங்க சார் இப்படிங்க சார் நீங்கள் வரைஞ்சி காமிச்சிங்கன்னா உங்களை எடுத்துக்கிறதுல உங்களுக்கு சிரமமே இருக்காது. அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். யாரும் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டிங் செஷனும் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் சப்போஸ் 9 to 10 என்னைக்காவது ஒரு நாள் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த நாள் ரெக்கார்டிங் செஷன் காலையில் நான் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன். உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் லிங்க் வரும், அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம வந்துட்டு கொடுப்போம், நீங்கள் வந்துட்டு அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செஷன் முடிக்க போகிறோம். ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கேட்கலாம். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செஷன் முடிச்ச கையோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களே பணம் கட்டி அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், வாட்ஸ்அப் குரூப். இதுக்கப்புறம் தகவல்கள் எல்லாம் அதில் தான் வரும். மெயின் காமன் அதுக்காக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். மெயின் காமன் குரூப்பில் இருக்காதீங்க. வேறு எப்பயாவது ஃப்ரீயான ஏதாவது ஒரு செஷன் ஏதாவதுன்னா நம்ம அதில் போஸ்ட் பண்ணலாம் எப்பயாவது. அதனால் நீங்கள் குரூப்பை விட்டு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க தனி குரூப்பில் இருக்கலாம். இந்த குரூப்பில் இருக்கிறவங்களும் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக இருங்க, ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அதுக்காக பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கோர்ஸு. அடுத்த செஷனுக்கு இதே கோர்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஒரிஜினல் ப்ரைஸான 2999 அதாவது 3000 ரூபாய்க்கே நம்ம வைக்கலான்னு இருக்கோம். இப்போ முதல் தடவைங்கனால ஆஃபர் ரேட்டு கம்மி பண்ணி ஒரு 1000 ரூபாய் கம்மியாக வைக்கிறோம். அடுத்த 3000 ரூபாய் இது மாதிரி 3 மடங்கு இருக்க போது. ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். இப்போ வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறம் இதோட செஷனை நம்ம முடிச்சுக்க போகிறோம். வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது யாருக்காவது இந்த டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் டீச்சிங் புரிஞ்சுதா இல்லை ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏதாவது? நிறைய பேர் கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது, சூப்பராக இது பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நல்லா இருக்குது, ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச். வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்கா? டீச்சிங் ஸ்டைல் குட், தேங்க்யூ கண்ணா, தேங்க்யூ பாலாஜி, நல்லா இருக்குது, தேங்க்யூ சிந்தனை, தேங்க்யூ. வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் யாருக்காவது? செஷன் முடிச்சுக்கலாமா? டீச்சிங் குட், தேங்க்யூ தீபக், தேங்க்யூ. ஸோ நமக்கு டீச்சிங் நல்லா ஜாலியாக பண்ணுவோம், ஜாலியாக வரும். அதனால் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கேட்டு பார்த்து தெரியும். சரி ஓகே, நம்ம இன்றைக்கி இந்த செஷனை இது வரைக்கும் முடிக்கிறோம். சூப்பர், தேங்க்யூ ஃபைசு, தேங்க்யூ மகேஷ். ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் பம்ப் கால்குலேஷன் வில் பி தாட்ஃபுல். அதாவது எல்லா டைப் ஆஃப் பம்ப் கால்குலேஷன் சொல்லி தருவீங்களா? மேஜராக சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம வந்து கிளாஸில் சொல்லி தருவோம். அதுதான் மேஜராக கேட்பாங்க. நமக்கு பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டச் பண்ணிட்டு போவோம். அந்த கால்குலேஷன்ஸ் வேணும்னா நம்ம அதையும் பார்க்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் மேஜராக சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதுதான் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் 95% அப்ளிகேஷன் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பு தான் வைப்பாங்க. நீங்கள் ரெசிபிரேட்டிங் பம்ப் வந்துட்டு அதெல்லாம் வைப்பாங்க, பட் மோஸ்ட்லி இந்த இதுதான் வைப்பாங்க. அதனால் மேஜராக அதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஒரு கொஞ்சமாக நம்ம அதுவும் பார்க்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. வேறு சந்தேகங்கள் ஏதாவது? எதுவும் இல்லை. ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் நம்ம வந்து அடுத்த இதில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் டிசைன் வந்து இந்த கோர்ஸில் கிடையாது. இந்த கோர்ஸில் நமக்கு என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பம்பு, ஹைட்ராலிக்ஸு, லைன் சைஸிங். ஸோ பம்பு, ஹைட்ராலிக்ஸு, அப்புறம் லைன் சைஸிங் இதுதான் இருக்க போகுது. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஒன்லி ரிலேட்டட் டு ப்ராசஸ் கால்குலேஷன் ஆர் மெட்டீரியல் டிசைன் ரிலேட்டட் வில் பி தாட். இதில் வந்துட்டு ஒன்லி ப்ராசஸ் கால்குலேஷன் தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இந்த இதில் வந்துட்டு மெட்டீரியல் கால்குலேஷன் எங்கே வரும்? ரியாக்டரில் தான் வரும். நமக்கு வந்து இதில் ரியாக்டர் கிடையாது. அதனால் இதில் வந்துட்டு இந்த கோர்ஸே பம்பு, ஹைட்ராலிக்ஸ், லைன் சைஸிங் இதுதான் பேசிக். ஸோ இந்த கோர்ஸ் இப்போ டீச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் இது ஜூன் மாதத்தில் இந்த கோர்ஸ் முடிஞ்சிடும். ஜூலை மந்தில் வந்துட்டு நான் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்ணான்னு இருக்கேன். ஸோ ஜூலை மந்தில் வந்துட்டு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ரிலேட்டடான கோர்ஸு, அதுவுமே இதே மாதிரி கம்மி விலை தான். அதில் வந்து HDRI சாஃப்ட்வேரோட ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் டிசைன் பண்ணும், அதுவும் ஃபுல் ப்ராக்டிக்கலோட கண்டக்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுவுமே லெஸ் தென் வந்துட்டு சம் அமௌண்ட் தான் இருக்க போகுது. நீங்கள் வெளியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 40,000 50,000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம அவ்வளோலாம் சார்ஜ் பண்ண போகிறது கிடையாது. காலம் யூட்டிலிட்டி ஃபியூச்சரில் கிளாஸ் இருக்குமா பிரதர்? காலம் யூட்டிலிட்டி யூட்டிலிட்டி டிசைன் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வைக்க போகிறோம், நம்ம ஃப்யூச்சரில் வைக்க போகிறோம் லைனாக. ஏன்னா ஒவ்வொரு இதாக நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வைக்க தான் போகிறோம். அப்புறம் அருண் ஏதோ டவுட் கேட்டிருக்காரு, இங்கிலீஷில் தமிழ் ரெண்டும் அட்டன் பண்ணலாமா? இல்லை அருண், ஏதோ ஒரு இதில் தான் அட்டன் பண்ண முடியும். நீங்கள் ரெண்டுக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுக்கும் அட்டன் பண்ணலாம். ஆனால் வேண்டாம், நம்ம தமிழில் உங்களுக்கு புரியுதுன்னா தமிழ்லேயே அட்டன் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்கிலீஷில் வேணால் இங்கிலீஷ் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க. அது ரெண்டும் இல்லை, ஒரு இதுக்கு ஒரு இதை அட்டன் பண்ணிக்கலாம்.
இல்லை நீங்கள் ரெண்டுமே வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு இதுக்கும் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஃபீஸ் பே பண்ணோம்னா ரெண்டு தான் அட்டன் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அந்த காலம் டிசைன் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்க போகிறோம். பட் இனிஷியலாக மேஜராக வந்துட்டு நமக்கு ரெண்டு பேட்சஸ் வந்துட்டு, ஆமாம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரீ வெர்ஷன் கிடையாது, அது வந்துட்டு பெய்டு தான். ஆனால் வருஷத்துக்கே வந்துட்டு அது 2000 2000 தான் வருஷத்துக்கே. அதனால் 2000 தான் அந்த சாஃப்ட்வேரு. நம்ம வேணால் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம வந்துட்டு ட்ரையல் வெர்ஷனில் தான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாமே ட்ரையல் வெர்ஷனில் ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், அது ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேரே வாங்கணும். ஓகே, ஐ எம் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் இங்கிலீஷ் பட் நவ் ஐ வாண்ட் தமிழ் சார். நோ ப்ராப்ளம் கண்டா, நீங்கள் இங்கிலீஷில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் தமிழுக்கு வரதுனா நீங்கள் தமிழுக்கு வந்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இப்போ ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்க போகிறோம், அதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்னங்க சொல்லிவிடுங்க. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஸோ வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஹெச்டிஆர்ஐ டிசைனு இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம். தென் அந்த சாஃப்ட்வேர் பற்றி நம்ம ட்ரையல் வெர்ஷன் தான் நம்ம வச்சு இப்போ பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு வேணா சாஃப்ட்வேர் 2500 தான், நீங்கள் பே பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் என்னோட சஜஷன் வேண்டியதில்லை, ட்ரையல் வெர்ஷனில் சாஃப்ட்வேர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கிளிம்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இது. நம்ம ஹேண்ட் கால்குலேஷன், எக்ஸல் பேஸ் கால்குலேஷனை எப்படி அதில் போடுறது, எப்படி ஈஸியாக வரும் ஆன்சரு, இதை மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் கோட்ஸ் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நமக்கு இந்த 20 டேஸில் கஷ்டம். பட் ஒரு கிளிம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் கோட்ஸையும் வந்து இதில் இருக்க போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பம்ப் டிசைனிங் பண்ண போகிறோம், இது எல்லாமே இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹெச்டிஆர்ஐ சாஃப்ட்வேருக்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறீங்களா, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஒரு 2 வீக்ஸ் வந்து நம்மளுடைய இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதோடைய அப்டேட் வந்துட்டு நான் 16th மேலே கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஜூன் 16th மேலே ஒரு 2 வாரம் நம்மளுடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு பற்றி நான் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதுதான் விஷயம். அது ஹெச்டிஆர்ஐ சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு அது உங்களுக்கு ட்ரையல் வெர்ஷன், ஏன்னா கிராக்டு வெர்ஷன் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. நம்ம ஏன்னா ஏதாவதுனா நம்ம தேங்க்யூ, ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் கோர்ஸ். தேங்க்யூ மகேஷ், தேங்க்யூ. நம்ம அதை கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம, ஏன்னா அது எதாவது இஷ்யூ ஆகிடும். நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை, ட்ரையல் வெர்ஷனில் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக எப்படிலாம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கோர்ஸ். சரிப்பா, நமக்கு நியர் அபவுட் 1 hour ஆக போகுது. நமக்கு இந்த கோர்ஸ் இப்போது நம்ம உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரெஸ்யூம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அதுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. அந்த விஷயத்தில் நான் சொல்கிறேன், இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் இங்கே எப்படி ரெஸ்யூமில் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். சரி, வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள்? ஓகே, வேறு ஏதாவது இல்லைனா நம்ம டீட்டெயில் டிசைன் இன் பம்ப். ஆமாம், இந்த டீட்டெயில் டிசைன் அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ராசஸ் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ப்ராசஸ் டிசைனில் மெயினாக பார்த்துட்டு மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக எவ்வளோ பார்ப்போம் அப்படின்னா, நமக்கு இம்பலர் டிசைன்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது. ஏன்னா அது மெக்கானிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் வந்துடும். இம்பலரோட டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம், என்ன மாதிரி டைப்ஸுக்கு எப்படிங்கிறத ஜென்ரலாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பின்னாடி ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அது மோர் தென் இனஃப் ஃபார் கெமிக்கல் இன்ஜினியர். அந்தளவுக்கு நமக்கு கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் அதையும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம், லைட்டாக டச் பண்ண போகிறோம். ஏன் டச் பண்ண போகிறோன்னா, அதை நமக்கு வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு புக்கு கொடுக்குற ஒரு கஸ்டமர் சைடுன்னு ஒரு இது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன மாதிரி அந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணணும், விஸ்கஸ் ஃப்ளோக்கு எது மாதிரி சூஸ் பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கிற ஃப்ளோக்கு என்ன மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக பார்ப்போம். ரொம்ப இன்டெப்த்தாக அது பார்க்க போகிறது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ப்ராசஸ் டிசைனில் அது இம்பலர் டிசைன் அப்படிங்கிறது மேஜரான கன்சர்ன் கிடையாது. அதெல்லாமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க. பட் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அவங்களோட டிஸ்கஷனில் உட்காருவோம் நம்ம ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் மீட்டிங்கில். ஸோ அப்போது வந்துட்டு நமக்கு அந்த வார்த்தைகள்லாம் புதுசாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம அதை பார்ப்போம். வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள்? டேட்டா ஷீட் கண்டிப்பாக இருக்கும். டேட்டா ஷீட் முக்கியம். டேட்டா ஷீட் எல்லா இதுக்குமே, ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் கால்குலேஷன்ஸுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் டிசைன் பண்ணாலும் சரி, பம்போட லைன் சைஸிங் பண்ணாலும் சரி, இல்லை வேறு என்ன பண்ணாலும் சரி, டேட்டா ஷீட்டுங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் இன்ஜினியருக்கு மஸ்ட்டு. அந்த டேட்டா ஷீட்டை தான் எக்ஸல் ஷீட்டில் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ண போகிறோம். ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப்பை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அது எகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பை பற்றி 90% வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஏன் அது ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் பற்றி நம்ம அதிகமாக பார்க்க மாட்டோங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு கோர்ஸில் சொல்லுவேன். அப்போ சொல்லும் போது உங்களுக்கு கன்வின்சிங்காக இருக்கும். எகெயின் நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் பற்றி போதுமானது. அதுவே வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள்? பரவாயில்ல, ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க. எனக்கு நானும் ரொம்ப உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். ஓகே, பிகாஸ் மோஸ்ட்லி யூஸிங் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப்ஸ். கரெக்ட் பாலாஜி, நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். மோஸ்ட்லி சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது நம்ம கோர்ஸில் நல்லா நம்ம கிளியராக நம்ம அதுக்கு அந்த கிராஃப்ஸு, கர்வ்ஸு இதெல்லாமே இது பண்ணும்போது நம்ம பார்ப்போம். கரெக்ட். ஆமாம் பாலாஜி, கரெக்டு. இதெல்லாமே நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். ரைட், சரிப்பா. அப்போது நம்ம மீதியை வந்துட்டு நம்ம பிபிசிஎல் மும்பை. சூப்பர் பாலாஜி. ஓகே, அப்படின்னா நீங்களும் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அதனால்
ஓகே சரிப்பா, நம்ம இந்த கிளாஸை நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம், இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் செஷன். ஸோ நம்ம மெயின் வந்துட்டு 2ஆம் தேதி ஆரம்பிக்குது. அந்த 2ஆம் தேதியிலேருந்து பார்ப்போம். ரிசர்ச் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தயவுசெய்து நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமான இது நம்ம மிஸ் பண்ணிட வேண்டாம், பார்க்கலாம். ஓகேப்பா, தேங்க்யூ ஸோ மச், பாய், தேங்க்யூ, டேக் கேர், பாய் பாய், தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ, பாய் பாய்.